Fellow Malawians, the Malawi Defense Force commander has informed me that the search and rescue operation I ordered to find the missing plane that carried our Vice President and 9 others has been completed and the plane has been found. And I am deeply saddened and sorry to inform you all that it has turned out to be a terrible tragedy. The search and rescue team has found the aircraft near a hill in the Chikangawa forest, and they have found it completely destroyed with no survivors, as all passengers on board were killed on impact. Words cannot describe how heartbreaking this is, and I can only imagine how much pain and anguish you all must be feeling at this time, as well as how much pain and anguish you all will be feeling in the coming days and weeks as we mourn this terrible loss. I also know that going through a terrible loss like this makes us feel helpless and lost, as death has a way of reminding us that we do not have control over so many things that affect our lives and those we love. We feel helpless because we know that the people who perished in this tragic and terrible accident could have been any one of us. And we feel helpless because a day like today reminds us that one day, and any day, death will in fact come for each one of us, and we will be powerless to stop it. That aircraft is an aircraft I have myself used on similar trips, an aircraft that others had used just the day before, and an aircraft that the crew had just operated successfully just hours before. And yet, despite the track record of the aircraft and the experience of the crew, something terrible went wrong with that aircraft on its flight back to Lilongwe, sending it crashing down and killing everyone on board, and leaving us all devastated and asking ourselves questions whose answers cannot take away the pain and the helplessness we feel from this loss. I know that it is natural for the pain and helplessness this tragedy causes to make us feel angry because we feel hurt and wounded. And I want you to know that I understand these feelings because I feel them too. So because we are all feeling these things, it is important that we comfort each other now and in the weeks to come as we mourn together. Dr. Saus Klaus Chilima was a good man, a devoted father and husband, a patriotic citizen who served his country with distinction, and a formidable vice president. I consider it one of the greatest honors of my life to have had him as my deputy and counselor for the past 4 years. And his passing is a terrible loss to his wife, Mary, his family, his friends, his colleagues in the cabinet, and to all of us as a nation that found his leadership and courage a source of inspiration. And I know that even the others who were on that flight were men and women of honor who served their country with distinction and whose families are left with broken hearts today.
I'm profoundly sorry to all of you for this terrible loss. And I pray to God to comfort us all and to bind up our wounds as we mourn together as one nation under one flag. I want to thank Commander Peary and his MDF team for working through the night under difficult weather conditions to find the remains of our loved ones. The MDF is already in the process of bringing the remains to the Capitol. And later today, my office will announce the arrangement that has been made for laying our beloved Vice President and the others to rest in a dignified manner, worthy of the cherished place they had in our lives and in our nation. I must also thank all former presidents of Malawi for the solidarity they expressed to me when I called each one of them to inform them of the terrible news, because it is in times like this that we must stand together as one people. And I'll be counting on their support to unite us during the days of mourning that lie ahead. But more than anything, I'm deeply sorry to all of you for this terrible loss, and I humbly ask you all to observe with me a minute of silence in honor of their memory. May their souls rest in peace. Amen. Amalawi Zanga, akomanda wa Malawi Defense Force vandidziwitsa kuti zimene natuma kuti afunefune ndi kupulumutsa amene angapezeka amoyo pa ndege imene idasowa itanyamula Vice President wathu ndi anthu ena 9. Ntchito imeneyo yatha yamalizika ndipo ndegeyo yapezeka, koma ndili womva chisoni kwambiri kukuwuzani nonse kuti ndi tsoka losasimbika, chifukwa mmene ayipezera ndegeyi pafupi ndi phiri lina kuchikangawa ayipeza itawonongekeratu yonse popandanso opulumuka, ndipo wonse amene anali pa ndegeyi adafa nthawi yomweyo ndege idawomba phiri. Palibe mawu, palibe chichewa chimene chingafotokoze kusweka kwa mitima yathu. Ndipo ndikuganiza kuti ululu ndikupweteka kumene tonse tili kumva pa nthawi ino, komanso ululu ndikupweteka zimene zikhale nafe m'masiku akubwerawa, masabata akubwerawa, mmene tili kukhudza imfa yotere nzosasimbika. Nodziwanso kuti kumadutsa mnyengo yotere zikutipangitsa tonse kukhala anthu akakasi otayika, chifukwa imfa ili ndi mphamvu yotikumbutsa tonse kuti kunena zoona tilibe ulamuliro pa zinthu zambiri zochitika pa moyo wathu ngakhalenso pa miyoyo ya amene timawakonda. Tikukhala kakasi chifukwa choti anzathu awonongeka mu ngozi yoyipa ngati imeneyi, ngozi yakuti kadakhoza kuchitikira wina aliyense wa ife. Tikukhala kakasi chifukwa choti tsiku ngati limeneli tsiku lotikumbutsa tonse kuti tsiku lina mwa masiku
akubwerawa tsiku lililonse imfa itibwerera kwa aliyense wa ife, ndipo ikafika sitikakhala ndi mphamvu yoyiletsa. Ndege imeneyi ndege yakuti ineyo ndagwiritsapo ntchito kambirimbiri m'maulendo ngati omwewa. Ndege yakuti wenanso anagwiritsa ntchito posedwa pomwepa dzanadzanale. Ndege yakuti dzulodzulo limene anthu anayendapo uyendetsa kubweretsa kuno ku Lilongwe bwinobwino maola ochepa ngozi isanachitike. Angakhale kuti ndege yakuti tayendamo komanso oyendetsawo ndi anthu oyidziwa bwino, china chake chinachitika choyipa chakuti sitingadziwe chifukwa anthuwa mmene anawuzidwa kuti azibwerera ku Lilongwe pokanika kutera ku Mzuzu, ndege ija m'malo mobwera kuno yagwa ndi kupha aliyense amene anali momwemo. Kutisiya tonse tili kakasi kukhala ndi mafunso akuti ngakhale mayankho ake sachotsa kupwetekako ayi, kapenanso mmene tiumvera chifukwa cha amene tatayawa. Nodziwa kuti kwa aliyense wa ife kumva kupweteka komanso kukhala kakasi pa nthawi ya ngozi yotere zimatipangitsa kukwiya komanso kuvulazidwa mu mtima chifukwa sitikudziwa chachitika nchiyani. Ndipo ndifuna mudziwe kuti ngati mumva zimenezo ineyo ndikumvetsa chifukwa inenso ndikumva chimodzimodzi. Ndiya popeza tikumva zinthu zoterezi nkoyenerera nkofunikira kuti titonthozane wina ndi mnzake pali pano komanso ngakhale masabata akubwerawa pamene tili kukhuza ngozi imeneyi. Dr. South Class Chilima anali munthu wabwino, tate komanso mwamuna wa mkazi wa Mary, koma munthu wodzipereka wokonda dziko lake, kutumikira dziko lino komanso kutumikira ndi changu. Vice President amene anali wolimba mtima. Ndichiyesa chinthu cha mtengo wapatali mmoyo wanga kuti ndakhala naye ngati wachiwiri wanga komanso ngati mlangizi wanga zaka 4 zapitazi. Ndipo imfa yawo ndi ngozi yoopsa kwambiri. Tatayika, kupasuka, Mai Mary wapasuka, banja lawo lapasuka, abwenzi wake apasuka, wonse amene timagwirana nawo ntchito amagwirana nafe ntchito mkabineti wapasuka, tonse ngati dziko la Malawi tapasuka chifukwa utsogoleri wawo ndi kulimba mtima kwawo kumatitakasa tonsefe. Nodziwa kuti ngakhale bena amene anali mundege imeneyi ndi amayi ndi abambo aulemu wawo amenenso atumikira dziko lathu moyenera ndi mwachidwe. Mabanja wawo nawonso apasuka, mitima yawo yasweka lero. Ndipo ndili ndi chisoni kwambiri kwa inu nonse chifukwa chakutaya okondedwa athu. Pemphero langa kwa Mulungu nlakuti atitonthoze tonse komanso kuti zilonda ngati izi ndiye khawe amene akhoza kuchiza pamene tili kukhuza imfa zimenezi ngati mtundu umodzi pansi pa mbendera imodzi. Tithokoze akomanda Phiri komanso timu yawo ndi wonse amene athandizira kugwira ntchito ngakhale usiku wonse munyengo yakuti inali yovuta kwambiri kuti apeze
kumene kwagwera ndege kumene kwafera okondedwa athu. Pali pano asilikaliwa ali kalikiliki kuti abweretse mitembo ya abale bathu kuno Capital City, ndipo mmene tikumaliza tsikuli tilengezanso mmene zonse zikhalire kuti abale bathu a Vice President wathu ndiwe nawo tiwayike njira yowalemekeza poona zikulu zimene achita miyoyo yathu komanso moyo wa dziko lathu lokondedwa. Ndifuna nthokoze kwambiri President wonse wopuma amene ndawalankhula komanso aliyense wa iwowo apereka mawu ndi malangizo otsimikizira kuti tili limodzi mu imfa izi. Chifukwa ntawayimbira aliyense wa iwo nsanalankhule ndinu nonse, ndinatsimikizira kuti ayambe kukhala wodziwa za nkhani imeneyi. Chifukwa mu nthawi ngati ino ndi nthawi imene tonse tiyenera kuyima limodzi ngati anthu amodzi, ndipo ndizidalira iwo onsewa ndi sapoti yawo kuti atiluzanitse tonse kukhala limodzi pamene tili kulira maliro abale bathu okondedwa m'masiku akubwerawa. Koma koposera ichi, ndili ndi chisoni kwambiri kwa inu nonse chifukwa kupasuka uku kwakhudza tonse, ndipo modzichepetsa ndili kupemphani kuti kulikonse kwene mungakhale tengani mphindi yakuti mukhoza kulemekeza anzathu amene apita. Zikomo. Ndipemphe Archbishop, the Very Reverend George Desmond Tambala, kuti akuyikizeni mapemphero, ayikize mabanja ofedwa, komanso ayikize dziko lonse la Malawi pa nyengo imene tikudutsa musowa chifukwa cha imfa zimenezi. Ndimundilole ndapemphe Bishop kuti atipatse pemphero. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Atate amphamvu zonse, tafika pamaso panu ndi mitima yosweka ngati dziko ngati fuko, pamene tikulira imfa ya abale athuwa aliyense mwa iwo. Tikuwapereka m'manja mwanu, tikupereka mizimu yawo m'manja mwanu kuti muyilandire. Tikuperekanso m'manja mwanu okondeka awo, mabanja awo ndi abwenzi awo tonse amene tinawadziwa, kuti nawonso pa nthawi ino muwatonthoze, muwalimbikitse ndi kuyenda nawo pa nthawi ino pamene akumva kuwawa, pamene akumva ululu. Tikuperekanso m'manja mwanu dziko lathu la Malawi. Tikuperekanso m'manja mwanu President athu ndi boma lonse ndi onse amene anagwira nawo ntchito, Dr. Saulos Klaus Chilima, komanso amene anagwira nawo ntchito ena onse amene anali nawo pa nthawi ya imfa. Mwadalitse, mwathandize kuti pa nthawi ino atilumikize pamodzi, tiyende limodzi, tilire limodzi, tionetsane chikondi ngati fuko limodzi. Tikupereka zonse m'manja mwanu
pozindikira kuti ndinu achifundo ndi achikondi. Tupereka zonsezi m'manja mwanu mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Ambuye.